各位朋友，今天我们在这个观音禅修的最后一天，就是快有这个结束圆满的时候了。所以在这次我讲的大手印五知道的句数里面的第5句，就是这个回向的这个时候到了。所以呢，在这个大手印五知道的这个回向的句数里面的这个藏文上的是教主耶稣这么讲的：聪明以心的不不难，我们的切头马前的，对对的这个民主为心中的年年尊。就是这个意思就是呢，我们要得证佛的果位的话，必须我们要累积很大的资粮。所以在这个累积资粮的过程当中，付费2个方面的资粮。所以如果我们既然做了很多积点的事情，但是如果没有回向的话，哪怕是如意宝，我们得到了一个如意宝，这个如意宝没有很好的这个弄得干干净净的，如果这个我们没有很好的祈祷它的话，不能够实现这个如意果所求到的这些成果是得不到的。所以我们既然做了祭奠的事情、善业的事情，但是我们没有很好的回向的话，那是成果是不能实现的。So today is the last day of our Chenrezig retreat, and we're close to the end. So we're also going to talk about the 5th verse in Jigten Songkün's The Song of Realizing Fivefold Mahamudra. And the verse goes like this: if the wish-granting jewel of the 2 accumulations is not purified through aspirational prayers, wishes will not be fulfilled. So persevere in the concluding dedication. To attain Buddhahood, we must accumulate vast merit. And so if we do lots of meritorious deeds and if we don't dedicate, it is the same as if you've received a wish-fulfilling gem and you don't make a wish on it, then of course your wishes will not be fulfilled. So if we don't make dedication, even if you have done lots of meritorious deeds, it doesn't really help. 在这个教主经书我也是讲过，此时我们生生世世的这个无始以来，也许可能我们在做过很多的善业的事情、好的事情，但是我们自己没有很好的回向，所以呢，就是没有得到这个佛的果位。所以，既然我们做了祭奠善业的事情，那必须要这个用突击性的动静来这个回向佛的果位是非常的重要。Jigten Songkün has also said that over our many lifetimes, we may have committed a lot of good deeds, but if we don't properly dedicate, then we will not be able to attain Buddhahood. Therefore, what we must remember is that we've got to dedicate or make dedications with bodhicitta, and making dedication with bodhicitta is very important. 所以说呢，这次我们在这个中心的这个常主上师，还有在这个中心的所有的这个中心的工作人员，以及在大家共同的协助下，那我们这次在新加坡这样一个繁忙的社会里面，能够做到这个3天的禅修这样一个法会，我觉得是功德是非常大的。To be able to attend a 3-day retreat in Singapore is actually a very great merit, because in Singapore we're usually very busy. So it is great merit that you're able to attend. 这次我们大家在共修的过程当中，
我也是感觉到，这个每一个人都是这个发自内心的、真正的这个做修行的路，真正的这个专注一心地去修，所以这个我们修行的成就也是我觉得是肯定是非常大的。In our group practices, I've also seen how every single one of you is very focused on the practice. So I'm very certain that you have accomplished much through this practice. 所以呢，今天我们在回向的过程当中，有两种的回向的方式，一个是什么？用俗夫地行的方式的这个回向，这个回向的方法是。今天我们所做的一切的善业，回向一切的众生父母，所有的众生父母得着佛的果位而回向。Therefore, in the process of dedication, there are actually two different ways of dedicating. The first one is through relative bodhicitta, and what we do is think that all of the meritorious deeds that we've committed, we dedicate them all to all mother sentient beings so that they may attain Buddhahood. 另一种这个回向的方法是三轮体供的这样一个方式去这个回向的，也就是说，我们所做的善业的人，所做的善业的事情，所回向的地方，这些都是在这个空性的境界上都是这个一体的，所以在这个三轮体供的回向，这也是非常殊胜的一个回向的方法。So the second way of making dedication is, I'm not sure what it is, and basically we perceive the person who is making dedication as well as the deed of the merit itself and the one who receives the merit, they are all the same. 所以呢，这些都是我们在从大的这个方向的这个回向的方法。但是我们也可以回向个人的这个回向也是可以的，因为什么呢？我们比方说，那我们所修的一切的功德，回向一切的这个尊贵的上师，是不是？那观音上师为首的，所有的这个不管是莲传的、白传的、藏传的，所有这个高僧大德，能够长久时间。常住法门，这样也是我们应该是回向的。Broadly speaking, those are the different ways that we can dedicate. In other words, we can also dedicate very broadly. But there's also another way, and that is we can dedicate more specifically. For instance, we can dedicate to all gurus, no matter which lineages they are. We dedicate to their longevity. 这是呢，我们在这个。世界和平，那没有战争，这是没有这个任何这个贪贼人物，大家都能够过得平安的，应该有这样的心态去回向，也是可以的。Next, you can also dedicate for world peace and wish that all beings, no matter where they are, will be at peace. So we can also dedicate in this way. 所以呢，具体呢，我们在这个做回向文念诵的过程当中，回向文里面所提到的一切的这个念诵式，那是就行了，就这样的。So when we're reciting the dedication prayers, mainly they talk about these. 所以呢，今天我们由于时间的关系，我也不多讲了，因为现在我们下面还有大家要做念回向文嘛。就是这样的，所以今天也在跟大家说一个事情。这个事情是什么呢？虽然我们今天是大家都是最后完成以后，大家都这个分散各走各的地方，但是我们的道心是灵活在一起的，道心修行的道心是在一起的。So, because of time limit, so I will share up to here, but there's one other thing that I want to tell you, and that is that although we will be concluding the retreat, and then we'll each go our separate ways, but the most important thing is that the training of the mind, our mind itself, will be together.
2013年的时候，在这个场地，那我们大家一起共修过一个禅修的。那个时候，我们大家都手上拿这个花，那然后就这个最后大家这个念诵这些结相语，大家一起照相的时候，那个时候我在这个我的转轮经上面，我就插了一个白色的花，我觉得这是一个代表观音的。所以虽然这个白色的花不在了，但是这个花的根还是在继续。所以这是一个缘起什么呢？那我们大家都是在虽然我们人是分散的，但是我们的这个坚定的这种修行的心是在一起的。In 2013, in this very same venue, we've practiced together. We held flowers and recited auspicious lines, and there was a white flower that I placed on my prayer wheel. And today, the flower is gone, but part of its stem, part of its root is still there. And so what this means is that although we may each go our separate ways after this, but then the stability of our mind and our practice is still together. 所以呢，在这个我们法会结束以后，人是分散的，但是我们的当心是必须是应该在一起。所以如果有这样的话，那我们这样一些因缘的情况下，我们从现在起直到成佛为止，我们也是在活在一起。So after the retreat ends, we will each go our separate ways, but then our mind of practice will still be together. So no matter where we go, we will always be together. 所以最后我也是祝这个佛友们，大家都是能够身体健康，修行上取得更大的成就。So I hope that all of you will be healthy and that your practice will be good. 谢谢大家。那现在我们要念这个回向文，那个时候大家都要好好的回向。谢谢。Thank you, everyone. And now we will recite the dedication prayers. So we will make dedication. 请看画面的第9页门一回向。如果看东面的话，34页。Page 9 of the sadhana. 我得所得我觉我觉觉个。